Hello dear friends, Assalamu alaikum. This is Nazrul. Welcome my YouTube channel Nazrul speaking. Today I will share with you the topic is causative verb. আমি আজকে চারটি causative verb নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। সো কথা না বাড়িয়ে চলি আমাদের মূল টপিকে। প্রথমেই আমরা আমাদের পজিটিভ ভার্বগুলো সম্পর্কে জেনে নেই। হ্যাভ, মেক, লেট অ্যান্ড গেট। হ্যাভ, মেক, লেট অ্যান্ড গেট। আমরা এই চারটি পজিটিভ ভার্ব উদাহরণ সহ জানব। প্রথমে আমরা লেট সম্পর্কে জানি। লেট কখন আমরা ইউজ করব? How we can use let in sentence. Structure, at first we know structure. আমরা প্রথমে এর গঠনটি জেনে নেই কিভাবে আমরা সেন্টেন্স এটি বসাবো। সাবজেক্ট, then let, then person, verb. Subject, then let, then person, then verb. Let, that means to allow someone to do something. To allow someone to do something. একটা উদাহরণ আমরা জেনে নেই। For example, Henry let me drive his car. Henry let me drive his car. So number 2, make. Make স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট, দেন মেক, দেন পারসন, দেন ভার্ব। সাবজেক্ট, দেন মেক, দেন পারসন, দেন ভার্ব। Make, that means to force someone to take an action. To force someone to take an action. একটা উদাহরণ আমরা জেনে নিই। How can use this make in sentence? My parents always make me do my homework before go out. My parents always make me do my homework before go out. Number 3, have. Have a structure. That means how can use the have in my sentence. Have means to authorize someone to do something or give responsibility to do something. একটা উদাহরণ আমরা জানি কিভাবে আমরা এই have সেন্টেন্সে ব্যবহার করব। How can use have in the sentence? Tomorrow I will have the mechanic examine my car. Tomorrow I will have the mechanic examine my car. Number 4 is get. Get স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট, then get, then person, then to, then verb. Subject, then get, then person, then to, then verb. That means get, that means to convince someone to do something. To convince someone to do something. তো আমরা একটা উদাহরণ আমরা জেনে নেই। How can use get in sentences? For example, the students got the teacher to dismiss class early. The students got the teacher to dismiss class early. So আজকের মতো এখানেই। আবারও আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। কিপ ওয়াচিং, কিপ সাপোর্টিং। আল্লাহ হাফেজ।